Hello, gentlemen. Well, look what the cat drug in. I seem to have gotten myself in a spot of bother. Quiet back there. Well, well, look who it is. Tá, eu quero falar... Ah, beleza, sabia. How are you, boys? Fine. This is quite some country you have here. We like it well enough. Hoagie McIntosh, at your service. Lee Gray. This is my deputy Archibald McGregor. It's good to meet you. You a Scot? Partly. Ele enganou o cara, That's the assim. part. Of course. Now, tell me, sir, what did the silly, fancy fop back there do? Nothing too terrible, I trust. He was accused of running a gold mining investment scam. Oh, Que no, isso, no, no, velho? no, I'm sure he wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool, but he is not a bad fellow. Now, can we just... I wouldn't do that if I were you. Oxi! Shit! The Anderson boys! I can't have more scandal! Simples assim, But velho. allow us to help, my friend. Arthur, Chase wanted man. and take Archibald with you. Just what I signed up for. Come Caramba, on, velho. big guy. Perhaps we can discuss the foolish magician. Let's go after that train. Tá, eu tô indo Do o mais rápido not que eu posso. shoot them. You hear me? Beleza. Come on, hurry. All right. Come on, we're losing them. Oxe, You maluco, cara. relax, we're not losing them. É, do mesmo jeito do aço, Faster, velho. come on. What's your name, sir? Arthur Callahan. Será que é aquela Faster, irlandesa? Mr. Callahan, please. My neck is on the line here. I get it. I'm doing my best. Beleza, não vou usar arma. Looks like the son of a bitch is gonna make it. You sure I can't just shoot him? No, did I not say that? You've said plenty. É, eu tô com medo de usar arma mesmo, tá ligado? You all are a goddamn joke! Ui, morreu. Idiot. Now get after the others. Come on. Da besta. The train's Nunca se slowing down fiquei to pé go no through the trem, station. velho. Now's our chance. Get to the side of the train. Tá, eu tenho que ir pro lado mesmo porque eu fiquei com medo agora de dar uma freada e o cavalo Get bater. alongside Né? that flat carriage. You think you can jump on there? Me? Why me? Because you ride like my grandmother. You are something else. Tá, beleza. Como é que eu vou fazer as coisas? Bastard! Ah. I didn't do nothing! Ah! Tá, beleza. You bastard! Get off! Hã? E ficou? Será? Beleza, como é que eu vou fazer isso sem arma, Oh, velho? get after them. Where you gonna run to? Eu não sei, eu não tô pensando, eu acho que eu vi alguma interação ali atrás. Só que eu não sei. Será que se eu botar aqui a corda? Come on. You stop them, I'll stop the train. Beleza. Eu tô só sem reação aqui. Aí. Apertei, velho. Damn bastard. Get the hell away from me. Vamos lá, vamos apagar esse cara aqui. Ok. Stay on them. Eu tô indo, eu tô indo. Ain't gonna help. Eu não sei que tem várias considerações ali embaixo. You next. Ah, é pra pegar, tipo. I'm gonna ride ahead and stop the train. É pra pegar, tá ligado? lawman. Come here. We need to bother. Let me go. I can't do that. Pega a faca também. Ah, não tá querendo pegar a faca, velho. Let's make this clear. Come on. Ai, que droga, desgraçado, me cortou. Pera aí. Sadly so. I'm right out here if you need me. Need some gin? Isso aí, velho. Caramba. Hello? Is everything all right in there? Well, I don't think he's dead. I think I won the fight. Just Beleza. about. Cadê a porta? A porta tá fechada, como é que vai sair daqui? Ah, tá. Achei que tava trancado pro lado de fora. Se tudo der certo, vai estar bem direitinho o vídeo. Deputy, Sounded like quite a commotion. Is that him? I sincerely hope so. Old Anders Anderson. So what now? Take him in, come on. Beleza. Como é que ele tem 2 cavalos agora? Fine job, well done. And a pat on the back for me for stopping the train.
Load Anders onto the back of your horse there, and we'll take him to Sheriff Gray. E os outros There dois? you go. You are a natural. All right, let's take him in. Follow me. What about the others? Peraí, nós estamos onde eu pensei que estamos? Ih, olha só. Eu já passei muito aqui no online. Oh, we'll round them up. Anders back there is the brains of the operation, and that's really saying something. You're the boss. That was mighty impressive, sir. I have to admit. I'd hazard a guess you've served the law yourself at some point. Well, Legal. I wouldn't exactly say that. Are you Tell me how familiar so. with the area here? No, not really. On your right here, these tobacco fields? This is part of Caliga Hall, big estate belonging to the Gray family. Looks bone dry. Yes, we are in dire need of some rain round here, let me tell you. Eu tô sem The falar nesse Grays have episódio, lived perdão, in eu quero Caliga tô Hall muito prestando for na história aqui. generations. Fine people. My family's been working for them for years. Sheriff Gray's the one I know best, of course, but they own half the businesses in town. Which town? Rhodes, sir. You don't know it? Where we're headed right now. Ain't what it was before the war, but it has its charms. I'm sure you already know of the Braithwaites. Like I said, just got down here. Another big family in these parts. They have an estate west of here. Awful people, truly awful. They've been fighting with the Grays for as long as I can remember. Sounds like quite the place you got here. Eu acho que esse vídeo vai dar grande, mas eu não vou cortar não. Tipo, eu vou tentar cortar o máximo, We're gonna bear obviamente. left here. Mas eu vou... Não vou deixar, tipo, não tem como... Pelo que eu tô vendo, não dá, parece que não vai precisar fazer 45 minutos, Tá bom, entendi já. Tipo assim... Não sei, aqui pra mim já deu 30 minutos, ou seja, é pra finalizar o vídeo aqui. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar esta missão, aí no final da missão, se der os 30, 40 minutos, eu deixo. Beleza? Here we Só dessa are. vez. Welcome to Rhodes. E aí, não, Up there on your left outro is the canto que Rhodes eu conheço. Parlor House. Very reputable saloon owned by the Gray family. E aí, se for We also have 30 a general minutos, store, o 40 eu vou deixar dessa vez. post office, Mas eu vou train tentar cortar o station, máximo. of course. What more do you need? Oh, Então vou good. dessa vez They're pelo back. menos, senão não vou That's your tentar friend, forçar uma hora pra poder cortar 2 vídeos. Okay, we're gonna stop just ahead on the right, outside the sheriff's office. Can you grab Anders off your horse and carry him in for me? Tá, minhas mãos estão tudo suadas aqui, peraí. Bring him in so we can show Sheriff Gray. Tá quente, acho que talvez na minha cara fica frio demais, aí eu acho inacreditável isso. Mr. Gray! Isso é o roseiro. Got him. Very good. I told you Arthur would deliver. Man has a passion for justice. That's wonderful. So, Nunca tava carregando, like velho. my friend here, Your idiot friend is free to go. But no more trouble from you, partner. I promise you, this was all just a Esse cara já viu ele em algum outro momento? misunderstanding. Deixa eu... However, Não, acho que não. thank you from the bottom of my heart. Now, I'll pretend to appreciate that. Mr. McIntosh, it has been a real pleasure. The mostly good citizens of Rhodes, we welcome you. well, we're just honored to be here. And make your friend behave. We got enough trouble from some of the residents, old-timers who've gone, sadly, to seed and lost their dignity. How terrible. Isso agora Come parece on que são mais, now. né? I will keep this fellow on the straight and narrow. Come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. Bo, these better be ugly rumors. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around, And where are you staying? I'm renting a caravan on the edge of town tem mais behind coisa the aí. church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families. His lot, Gray's, Não, a cidade não. A cidade que eu vim two com a old mulher lá pra poder fazer as plantation compras. houses, and falling out of rebel gold, and marrying cousins or not marrying. Arthur, Jose, you start poking around. See what you can find out about that. I have missed you, boys. I've heard about bounty. There's been a Yeah, price boss on my lady. head for 13 years. It'll take 'em months to find us down here, and it seems like we can have a little sport. Well, they're good bounties. Where you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk. O Arthur se destaca demais com essa barba, é engraçado. Some say. Super agents. Eu não vou usar mais. I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I couldn't not tell you. Stay Tá out bom? of E trouble. esse, foi só isso? Thank you, gentlemen.
Esse é aquele malucão que usava uma cartola e umas luvas? O inglês? Será que é ele? Agora fiquei curioso. Okay, so these two plantation families. Arthur, you start sniffing around the Gray's place, see what the story is there. Yeah, I passed by it earlier with our friend, Archibald. Good. Hosea, you see what you can find out about these Braithwaites. Cara, o Arthur tá muito longe, eu tô segurando e apertando X e não vai. Quite a fishing trip. There's still time. I'm up for it. How Tá, about you, peraí. Arthur? Or have you had enough of the chase for one day? Tá, vamos pescar. Sure, why not? Great. Hosea, why don't you lead us to that spot you were talking about? I kind of Cara, like this place. Okay. Let's see if we can avoid any more excitement. That's how it is. né? Como tu viu, que legal. Ah, e beleza, cadê nossos cavalos? Olha aí, cara, esse do Dutch é muito pequenininho, o meu é gigante, velho. All right, gentlemen. Follow me. Eita, José, pisando nas bostas aí. Depois vai ter que dar um trabalho pra levar nessas botas aí. E o vídeo tá gigante, que eu sei. Eu sou doido pra fazer vídeo, pelo visto. E vou ver se eu consigo cortar So o how caminho. far is this creek? It's a bit of a ride still, and it's not a creek. It's the same lake we camped on, just a different pipe. It'll be worth it. I saw some big drum and sturgeon there. Should be rock bass, bluegills, perch, pickerel too. Cara, velho, eu tô It's a com muito good medo. spot. We'll see if you're as good at catching fish as you are at catching criminals, Arthur. Trelawney owes me for that. Trelawney owes everyone for something, but his information is good. Cara, acho que eu vou ter Plus, que we gravar are now dois vídeos em um. ingratiated with the local law. I'd say it was a worthwhile diversion all around. Where is this spot, Hosea? Timbuktu? Not too much farther. Anyway, you two never told me properly about that business with Cornwall in Valentine. What happened there? Apart from scaring the living daylights out of Mr. Strauss. That was about the only upside. John and I didn't even have time to get paid for the sheep we rustled. It is safe to say Mr. Cornwall isn't a man to let bygones be bygones. Hey there. Ambushed us in the saloon. He came with a lot of guards and what seemed like just about every lawman in the county. We've had closer shaves, but not that many. And if Cornwall found us, the Pinkertons couldn't have been far behind. They found me when I was fishing with Jack, remember? Listen, it was good we moved when we did, but that mess is behind us now. Por enquanto, Yes. né? Não sabemos quando é que vão voltar. Jack told me you were a good teacher when you took him fishing. I said he must have you confused with someone else. Aí, ó. Very funny. Eu pensei nisso mesmo. Meu Dutch. So, you're going back to see that Sheriff Gray? Yeah, I don't see why not. They don't know who we are down here. He didn't seem the sharpest attacks. Neither did that deputy. Beleza, If he tá bom. thinks we can be useful to him, he can certainly be useful to us. A little hiding in plain sight. Já passou de novo esse Feel lugar, like tá we're dando as always voltas, né? hiding in plain sight. This is the spot. Down to the left there. Beleza, eu queria fazer outra pergunta ao Dutch, mas fica pra próxima, pelo visto. E cara, eu acho que vai ter que ser 2 vídeos. Whoa, 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 whoa. Senão esse vídeo aqui vai ter que ser 40 minutos. I saw some boats around last time. Be good to get to deeper water. Beleza. Tô com muito medo de ter lotado meu cartão de memória. Vai quando eu Yes, salvo over aqui. there on the shore. É, beleza, não tem nada pra falar com Coming isso. past. Mentira, vai pegar barco. I'm sure nobody would mind if we borrowed one of these. Come on. Vou ter que fazer 2 vídeos. Vamos escovar o cavalinho aqui. Oxe, sai, meu filho. All right.
This looks like a fine vessel. Okay. Não dá pra escovar não. Come on, Arthur. Let's get her in the water. Vai ter que ser dois vídeos dele, não I tem got a como good feeling about fishing here. It's supposed to be some incredible sturgeon. Oh, Okay, here we go. Aqui pra lá cantando, né? Que interessante, vai dar tudo da mão, meu Deus Let do me céu. row. You boys are too old for real labor no more. You're too dumb for anything else. Né? You're still too quick for me, old man. I enjoy picking on children. Now take us to the deeper water and pray for good luck and stupid fish. É, beleza. Como é que, cara, meu barco tá What about gigante nessa stupid imagem. luck and good fish? That'll do too. Get us a bit deeper. Isso consome o nosso fôlego. Beleza, será que isso ajuda a aumentar o fôlego? Vamos lá, né? Vai ser dois vídeos, tô vendo, não vai ter como I não. think here's good. All right. Good luck, gentlemen. Tá, velho, para o barco. Where's your rod, Arthur? Should really come here at dawn or dusk. That's when you catch the best fish. We should Beleza. use a lake lure. That'll give us Ah, olha só. a much better chance of hooking something big like a sturgeon. What's wrong with a good old worm? Oh, worms are good for tiddlers like bluegill and rock bass, but you'd have to be real lucky to catch a sturgeon with one. Lures it is, then. You heard the expert, Arthur. Let's bait up. Keep the lure moving slowly on the water so it looks like a little fish just asking to be eaten. You hooked him? Peguei, que eu sei, eu já joguei aqui no online, sei como é que funciona. No online aqui é bom pra pescar. Aqui, cara, um Fish Simulator, é isso mesmo? Aqui tá, cara, é sério, vai... É um vídeo só pra pescar. Ah, beleza. Espero que tenha mais coisa, porque senão, velho... Mas eu joguei essa parada aonde, velho? Tá, Got a bite. Got one. tá longe, Got velho. away. Porque o Arthur vai ser o único que vai pegar um peixe aqui, é? Ó, o tamanho do bicho, velho. Agora sim, se a nossa missão for só pra pescar mesmo, eu vi o peixe. Look at this beauty. There you go. Well done, Arthur. They can grow a Olha lot bigger than só, that. velho. Fella told me he once saw a monster lake sturgeon near the mouth of the river, just southwest of Saint Denis. 50-pounder, he reckoned. I would like to see that. Well done. Got him? Devolver, velho. That feels like a bite. There we go. Damn it, I lost him. Hey, Hosea. Tipo, Remember that time we sent Arthur out fishing? He came back with 3 beautiful bass. Not this again. I don't think I do. Oh, yeah. entendi. You do. He was maybe 20. 21. Walked in all full of himself. We had a big feast. Toasted him all night. Oxi, This caramba, was velho. 15 years ago. Oh, I remember now. Os cabas são velhos. Then, the next week, Arthur and I are at the market, and Fishmonger calls out, "So how did you enjoy those bass?" Look, you can fish, or you can go drinking all day, rob someone, and buy some fish. Cara, eu acho que eu vou pegar esse peixe. That's a nice one. Ha! Got ya! 2 quilos, vou pegar. Make sure you don't forget about that and let it rot in the bag. I used to boa, go né? fishing with this feller back in the day. Wesley, his name was. Real miserable bastard. O bom é que but he tá loved to aprendendo um pouco da fish. história do We jogo. go out all the time. But one day, we were river fishing when we see a funeral procession going over the bridge, and out of the blue, Wesley stands up, takes off his hat, bows his head. Then he sits down, picks his rod back up, and carries on. Doesn't say a word. So I'm a little Cara, só que eu não peço surprised daqui, and é? say, Wesley, that was nice of you. And he replies, well, felt I had to. After all, I was married to her for 30 years. Oh, there he is. Oh, dear Hey. God. I might swim to shore. Fish on the line, Arthur. Eu sei, meu filho. Só eu tô pescando peixe aqui. Vocês são 2 lesadão, não conseguem pescar um peixe. O Remember peixe se those big apagou. salmon I caught in Montana last year?
We had a banquet planned that night until Copper went and scoffed a lot. You never had control of that dog. He had some spirit, though. Never lost the puppy in him. Right to the end. Ó, esse bichão You aqui. know, I remember us saying how Blackwater was the furthest east we'd ever been. As a group, I mean. Feels like the more we try to head west, the further east we end up. We had all those safe spots picked out to lie low in New Austin. Ah, After the entendi o ferry problema jump. deles. I liked it there. Still open and wild, the way it should be. Somehow the desert makes you feel closer to the sky. No point Cara, in eu tô trying querendo to entender minha get missão back aqui. that way anytime soon. Pinkertons have patrols out all over tall trees and Great Plains. We saw when we went back for Sean. Well, look at us now, huh? It could be worse. Plans change. That's just how life goes. Beleza, né? Did I ever tell you my mother's buried in Blackwater? Really? She is? Apparently. Não sabia dessa. I only found out from an uncle of mine years later. Last I knew, she was still outside Philadelphia. I left home at 15 and didn't see her again. Cara, mas esse cara não sabe pescar não, I velho. didn't Vai always se see ferrar. eye to eye. Eu tô muito pescando Always a aqui. very Eu obedient vou aumentar minha honra e child. minha vida aqui, então I sim. can only imagine. Still, I loved her in my own way, and she Oh, me in yeah. hers. Somehow, even from the grave, she managed to have the last laugh. Tá, meu filho, e agora? Tipo, esse é o vídeo. Fish You Simulator. got a bite there, Arthur. Eu sei, cara. Eu sou o único que tô pescando essa desgraça aqui. Eu tô ficando com raiva já. Se o bicho for 2 kg, eu vou ficar com os 2 peixes, 2 quilos, tá ligado? Vê se assim me ajuda a puxar o bicho. Ó. Porque, tipo, se isso aqui for um tutorial, velho, eu já sei jogar peixe antes. Something's nibbling. Eu sei pescar antes de vir aqui. Eu joguei no modo mais. Nice lay down, Arthur. Eu não sei nosso objetivo aqui qual é, cara. Tipo, beleza, pescar um bicho, velho. That one gets to fight another day, huh? Caramba, não, peraí. Tem que ter uma noção aqui, velho. Pesca alguns peixes com... Eu tô pescando, eu não sei quantos peixes. Arthur, Dutch e Rosier vão de viagem para pescar. Mentira, velho. Que isso aqui... Se eu perder algum diálogo, é só vir aqui e reler. Que interessante, eu não sabia desse detalhe. Vamos lá, mais uma vez que eu não sei. Hey, I reckon we call it a day, fellas. Already? You ain't been chasing down outlaws. All for this now, right. babe. Think we got a decent haul here. Pearson will be happy. Should we head back? We could keep the boat not too far back to camp from here. Good idea. Could be useful. What about the horses? Well, they'll find their way back. Just follow the shore south, Arthur. That was fun. Thank you, boys. Já vendo que eu pesquei. Now, Não okay. sei quantos Yes. peixes. How about a song? Okay. Pra saber que eu aqui tinha que comandar se a gente All right, voltava I ou got não. one for you. I asked that gal to give me some. I asked that girl to give me some. She says wait till the taters is done. Esse vídeo vai ser 20 minutos, cara. Eu tô vendo já. I couldn't wait till the taters was done. I couldn't wait till the taters was done. Threw her on the floor and knocked off some. Que música é essa, velho? Eu não tô entendendo nada. God I'd passed her by. I wish to God I'd passed her by. Taters got burnt and so did I. that was pretty good. But you know, what song we should be singing? What? Well, look at us. 3 mariners. Ah, of Eu course. tô, cara, eu tô vendo a transmissão. Tá sendo um vídeo muito louco, vai ser um vídeo muito besta. From the Eita, sea, nem vi. we spend our lives in jeopardy while others live at ease. Shall we go dance this round, round, round? Shall we go dance this round, round, round? Hey, that is a bully boy, come pledge me on his
round, 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 round. We care not for the martial men that do our state's disdain. Que horas são? But we care for the Ainda 2 horas da manhã não, mas tá perto. do our Não sei state's se eu já disse isso uma vez. To them we dance this round, around, around. To them we dance this round, around, around. And he that is a bully boy, come pledge me on this ground up, ground up, ground up, ground up, ground up, ground up, Tá, né? Vamos continuar aqui nesse lema. Eu tô sem comentar porque tá sendo. Tipo, já tá besta do início porque eu não comentei nada. Agora tá pior, tá ligado? Cara, eu tô achando que minha memória aqui pesou já. Tá pescando um vermelho muito estranho na minha placa de captura. Eu vou ter que salvar no PlayStation, já tô vendo. Vamos lá, né? Espero que tenha dado problema. All right. I think I mean, we're gonna be okay. I know. I always know. Whenever I got you two by my side. Peraí, que você quer usar os peixes que a gente pescou, só pesquei um. Não, pra falar só andando This place sozinho. will be good for us. For now, anyway. I hope so. É o seguinte, cara. I am going to take in the view. I'll give these fish to Pearson. Gonna be fine, Dutch. Oh, that was fun today. Capture e leve Anderson Pierce para prisão em menos de 5 minutos. Nocautei Anderson. Beleza, né? Então o que eu vou fazer? Temos uma missão aqui com o alemão. Arthur, how you been? I've been real worried. What do you want? Beleza, vamos ver o que o tio quer. Just a few bucks. I'm short. Get lost. Well, I'll go try someone with a heart. You do that. De novo, velho, essa frase. Não sei se eu já mostrei aqui no canal, mas ele já falou isso. Mr. Pearson, look what I've got. Fish! Beleza, então tem um peixe pra ver. Matthews. Mr. Matthews. You should have been a sailor. No, thank you. I like to eat fish, not swim with them. You know, one time, just off the horn, a giant whale stalked us for months. Quer saber? Eu não vou ver isso não. Esse vídeo aqui, eu não sei nem quanto é que tempo. Eita, eu não sei nem quanto tempo já tá dando esse vídeo aqui. E é o seguinte. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, tá bom? Com certeza, cara. Com certeza foi 2 vídeos, não tem como. Não sei se vai dar 30 minutos em cada vídeo, mas sim, são 2 vídeos, tá bom? Eu não tive como fazer um vídeo só não, eu tentei o máximo. Mas a missão, ela é gigante, tá ligado? Ela era tipo 2 missões em uma. Era você ter que foi o vídeo passado, foi correr, eu espero que eu vou tentar fazer assim, né? Como eu tô gravando de uma vez, eu não sei como é que vai explicar, mas eu espero que tenha dado certo assim. O vídeo passado, né? Foi o Arthur tentando correr atrás do trem lá, junto com um dos xerifes, para poder prender os malucos que estavam presos, que estavam lá. E aí esse segundo vídeo foi só pescaria. Esse foi o vídeo, eu acho, mais besta que eu já vi na minha vida. Não sei se é por conta que eu não sabia a missão exata, não sei sabia quantos peixes era para pescar, e depois de muito tempo que eu vim descobrir que tinha que dizer se o vídeo, se a missão ia acabar ali ou não. Ou é porque eu já joguei, tá ligado? Porque eu já joguei pescaria no online, eu já sei. Não sei o que foi que, mas esse vídeo pra mim foi besta pra caramba. Tá acreditado? E é o seguinte, eu não sei nem quanto é que tá dando. Eita, não sei nem quanto tempo está dando aqui. Beleza? Então, vou finalizar o vídeo por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Tô dando tão rápido que eu tô enrolando. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, tá bom? Se você gostou do vídeo, cara, se você gostou do vídeo e gosta da série, se você gostou do vídeo e gosta da série, deixa o gostei aí. Se inscreve no nosso canal inscrito e ativa o sininho para receber a notificação. Beleza? É o seguinte, essa é a semana Red Dead Redemption, beleza? Amanhã
É o último vídeo desta semana, da semana Red Dead Redemption. E semana que vem voltamos com Uncharted, beleza? Então, nos vemos na próxima. Tchau!